Good morning, everybody. Happy New Year. Happy New Year, sir. Thank you, sir. Same to you. I hope all are fine and are enjoying homestay, staying at home. Homestay is a different thing. બધાને મજા આવે ને ઘરે રહેવાની. Yes, sir. ઓકે, આપણું એક લેક્ચર તો થઈ ગયો. વિલ પ્રોસીડ વિથ સેકન્ડ લેક્ચર. હેપી ન્યુ યર પહેલાં પણ થયું હતું પણ ખબર નહીં હવે મને યાદ નથી. Okay, last time we had seen what is algorithm and we are supposed to write certain algorithms and flowchart. Next slide says or depicts few simple algorithms which you have already seen in our notes. And that we had seen one more topic, that was what was flowchart. These two things are important for writing programs. Before writing program, we should always try to write algorithm and flowchart so that we can clear our logic, what our computer wants or will do and will give as an output, and what are the inputs from our side. Now, flowchart is a simple visual representation of your algorithm or picturization of your algorithm. And algorithm is nothing but a set of ordered steps. We have got a set of symbols for drawing flowcharts, and this is a simple flowchart for hiring employees in our company. It is a simple flowchart. Now we move on to our C language. What is C language? It is high level language. We had seen this in our last lecture, and it was designed by Dennis Ritchie. Before C came into the existence, we had few more languages in world, programming languages in world, like COBOL was there, like assembly was there, BASIC was there, but this Fortran was there. So all these language had got a specific purpose, like COBOL was for business oriented programs, Fortran was for scientific programs, BASIC was for beginner programmers, for beginners especially. We used to write big programs in BASIC also, but it was not efficient enough to write each and every kind of program. Same way or same was the case for Fortran and COBOL. There was one more language that was known as Basic Combined Programming Language. It was, in short, it was known as BCPL. And from BCPL, we got a B language, or somebody derived a language, or he created a new language from BCPL, and it was named as B. And it was done in 1960s. In 1972, at Bell Laboratories, Dennis Ritchie modified B language, and he doesn't have any kind of intention or any such purpose. So he simply carved out C from BCPL and he named it as a C. Now don't assume that next language which will be derived from C will be known as P. તો ધારી નહીં લેતા BCPL માંથી B બની પહેલા, પછી બની અને C નામ આપ્યું, તો હવે P નામ આપશે, એવું કંઈ છે નહીં. C પછી જે નવી લેંગ્વેજ છે એનું નામ હતું C++. It is strongly associated with Unix OS. હવે purpose of Dennis Ritchie was to design a new operating system, Unix, and for that he needed one language which was capable enough of doing the task which he wanted. So he modified B language and he created a C language. So ultimate purpose, or C was, we can say that C language was byproduct of Unix OS. And today also we can say that C language is much more powerful compared to any other language, because C language today also has got significance in most of the operating systems. We can say that Windows OS code maximum is written in C language. There are other languages also,
which have got a role in it, but maximum code which lies at the base of the operating system is written in C language. એટલે C લેંગ્વેજ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આની પર તમને ખ્યાલ આવશે કે એનું કામ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવવા માટે યુઝ થાય છે. એન્ડ સમ versions of C are there, like Objective C, which has got almost similar syntax with C, are used for your embedded programming or for automation or for programming microcontrollers. તમે કોઈ આર્ડિનો ઉપર તમારે કોઈ કોડ લખવો હોય કે કંઈ કંટ્રોલ કરવું હોય સેન્સર બેઝ, તો તમે ઓબ્જેક્ટિવ સીનો યુઝ કરો. તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઓલમોસ્ટ સિમિલર ટુ સી લેંગ્વેજ. જો સીની સિન્ટેક્સ આવડે તો આપણને વાંધો ના આવે. અગેન નેક્સ્ટ પોર્શન નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ દેટ સી ઇઝ મોસ્ટ પ્રોબેબલી સિમિલર ટુ સી શાર્પ લેંગ્વેજ. માઇક્રોસોફ્ટની સી શાર્પ લેંગ્વેજ છે એને સીમાં સિન્ટેક્સમાં કોઈ ચેન્જ ના જોવા મળે. સેમ વે જાવાની પણ સિન્ટેક્સ મોટાભાગની સી જેવી છે. જાવા સ્ક્રિપ્ટની સિન્ટેક્સ પણ મોટાભાગની સી જેવી છે. સો if you learn C language perfectly, you don't need to learn any other language, we can say. You simply need to know that what kind of artifacts are available in that language, or what is the syntax of a particular statement in that language, and you can directly start writing it. So these are the benefits of C language. Now we'll see some features of C language. Why C was more popular compared to any other language in that era, or in today's world also, we can say. I think that from this voice you must have come to know that I am sitting in Agriculture University. It was voice of tractor. Am I right? કાકા મારી સ્ક્રીન તું જોવે છે, ચેટ મેસેજ ના આપીશ? વોઇસ માઇક ઓન કરીને મેસેજ બોલ દે જેને પણ મેસેજ નાખ્યો એને. હજી તો કોઈ જોઈન થાય? બાપરે બાપ. Okay, so C is a simple and easy language. It is English like high level language. So when we write programs in C, it is almost similar to English language. So we don't need to learn English language for writing programs in C, but it has got some words which are used in C or English language, or English words are used in C language. C language has got rich set of built-in functions. It provides you so many functions to do the task automatically for you. So you don't need to worry about it. You can directly use those functions in your program and it will serve your purpose. And operators. It has got so many operators also. Operators, by operator I mean that if I want to add two numbers, I can use A plus B. So you can use, and what is this plus? It is known as operator. This plus is an operator. So this functions and operators helps you to write a very complex program, and this complex programs are robust. Means once you have written a program, it is working fine, then it will work fine forever. It will not malfunction, or it will not provide you absurd results sometimes. It has got a combined features of low level and high level language. So when we talk about assembly and machine level language, we say that it is much more faster compared to high level languages. And when we talk about other programming languages like COBOL, Fortran and BASIC, we can say that they are not low level languages, they were high level languages. And to create an operating system or to access hardware components of computer,
we need functionality of low level language. So C has got that feature of accessing accessing hardware of your computer via its commands, but in other high level languages we don't have such kind of facility. Whereas it has got high level language features also, like it has got so many statements which are available in other languages. So we say that it has got combined features of low level language and high level language, which allows you to develop both system and customized software. So if you are thinking about developing an part of an OS library, then you can develop it. Or if you are thinking that I want to design a software which is much more like today's software or banking software or admission software, then I can define such kind of softwares in that too. Wait a minute. हाँ जयेश भाई, हाँ ओके अनाटी सो ओके भले 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 okay. So we come back to our PPT. So it is flexible and used to develop any kind of software. Next point is it has got large set of data types and operators. It is compiler based, so it is efficient and fast. When we say that it has got large set of data types and operators, means what? It has got what do you mean by data type? If I write 5, then what it is? A number. If I write 5.5, then again it is a number. If I write 5.5, then again it is a number. But this is integer, this is what kind of number? Real number. Am I right or wrong? Am I right or wrong? डेसिमल आएगा ना सर 5.5 है इसके Okay, decimal. तो real number किसको बोलेंगे? 5 को 5 is a real number. Okay, you are talking in terms of mathematics. Okay, 5.5. So 5.5 is a real decimal number. Okay, 5.5 is a decimal number. This is integer. This is integer. This is decimal. Correct? Now, if I write something like, what is your name? Parth or Sapan. What is this? If I write something like अल्फाबेट this, A is alphabet, but this is a word or name, we can say. Combination of alphabets, correct? So, this is known as something else, this is known as something else, this is known as something else, and this is known as something else. So, what are these? These are different types of data. These are different types of data. So, C supports different types of data types. This is one data type, this is another data type, this is another data type, this is another data type. So C supports multiple data types and operators. We know that it has got large set of operators, so it supports multiple operators also. And it is compiler based. It is compiler based. What do you mean by compiler based? We know that there are two terms. One is interpreter, one is interpreter and another is compiler. So we have got two things which are almost similar, and one more is there. We have already seen this one also. Yesterday or in last lecture we had talked about assembler, then comes interpreter, and last one is compiler. Assembler is used for converting assembly language programs into machine level language. Interpreter is used to convert any programming language program into machine level language, and compiler is also used for same purpose, for converting any programming language into a machine level language program. So what is difference between interpreter and compiler? Assembler is specially used for assembly language only. It cannot be used for any other language, whereas interpreter and compiler can be used for other languages also.
If that language supports interpreter, then it is providing interpreter. If it supports compiler, then it is providing compiler. Now, difference between an interpreter and compiler is that interpreter will compile or convert machine level language program into one line of program into machine level language. It will execute it and then it will move on to next line. Again, it will convert that line into machine level language program. Then it will execute it and then it will move on to third line. Whereas in case of compiler, it will take whole program at a time and it will compile it. It will convert whole program into machine level language. It will check whether your program is wrong or right, syntactically, grammatically, and then if it is compiled successfully or if it is converted into machine level language successfully, then only you can run whole program. So this is faster compared to interpreter. So only we can say that C language is efficient and fast. Software developed using it can be executed on any computer without none or little modifications. So it is highly portable. If I have developed a program in C, then I can run it on a computer which doesn't have C in it. And I can run it on any kind of PC having same operating system, provided it has got a same operating system. It is not OS portable, you can say, or hardware compatible. Portable hardware portability is not provided, so it is highly portable provided that operating system is same. Supports many programming structures and statements, and above all it supports modular and block programming. It has got so many statements in it, and because of which we can write our programs very easily and fast compared to any other programming language. And it supports which kind of programming? Modular or block programming. And because of this, it is known as structured programming language. Why it is known as structured programming language? Because it supports modular or block programming. We need to write our program in small chunks, and we can use those chunks wherever we require. We don't need to write that same set of statements again and again. હું મારે જે કોમન સ્ટેટમેન્ટ છે એને એક ગ્રુપ બનાવીને મૂકી દઉં, પછી એ ગ્રુપ મારે જ્યારે જ્યારે પણ જોઈતું હોય ત્યારે હું એનો યુઝ કરી શકું, મારે ફરી લખવાની જરૂર નહીં. ઇઝ ધીસ ક્લિયર? વોટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર્ડ પ્રોગ્રામિંગ? અહીંયા આપણે કીધું મોડ્યુલર ઓર બ્લોક. એક મોડ્યુલ બનાવ્યું અથવા એક બ્લોક બનાવ્યો કે આ બ્લોક મારે જ્યાં જ્યાં જોઈએ હું એનો યુઝ કરી લઈશ, એટલા માટે જેને કહેવાય છે સ્ટ્રક્ચર્ડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. It has got a top down approach, means it starts from first line, it will start executing first line, then it will move on to second line, then third line, then fourth line, then fifth line, so on. It will go from first line to last line of the program. એ જમ્પ નહીં કરે ક્યાંયથી ક્યાંય, અને જમ્પ કરશે તો પણ પાછું ત્યાંનું ત્યાં આવી જશે. And above all it is case sensitive. This is not feature, this is not a drawback, but we can say that it is a case sensitive language. That means case kone kehvay? If I am writing A like this, then it is known as uppercase A. If I am writing A like this, then it is lowercase a. So here M is capital, here M is small, here M is capital. So all these are different. Again A is capital, A is small, A is capital. So again these are different. All these mean are considered as different name. Considered as different name. Even though I have written same word again and again. હું સપન આ રીતે લખું કે એ કેપિટલ રાખું, કોઈ ફરક પડે નહીં, સપન તો સપન જ રહે, પણ બધા અહીંયા અલગ થઈ જાય છે. અહીંયા સીમાં કેવું થઈ જાય છે? અલગ થઈ જાય છે. એટલે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે કે મેં પહેલાં શું યુઝ કર્યો હતો, એ યુઝ કર્યો હતો કે બી યુઝ કર્યો હતો, અને એ કેપિટલ હતો કે સ્મોલ હતો. If it is capital, it is known as upper case, and this is known as lower case. Understood? એ હું કઈ ગાંડો નથી થઈ ગયો ને, ભૂતો જોડે વાતો કરતો એવું, એકલો એકલો બોલતો એવું? No, sir. હા, તો મને અંડરસ્ટુડમાં કોઈ તો આન્સર આપશે, હા સર કે ના સર. બધા આપશે તો મને વાંધો નથી. બરાબર છે? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. હા, અને કોઈને ન ખબર પડે તરત કહી શકે છે કે સર અહીંયા ખબર નથી પડી.
Okay. Now we move on to next point, that how we use C language. In English language, we have got alphabets, words, sentences, and paragraphs, correct? We use alphabets to create words, we use words to create sentences, and we use sentences to create paragraph. Same way in case of C language, we have got alphabets and digits and special symbols. So instead of alphabets, we have got so many things. We have got alphabets, we have got digits, and we have got some special symbols also. We use this all to create constants, variables, and keywords. We don't know what is this. We'll come to that. These are nothing but words. Keywords itself says that it is something else. It is a word, but it is a key, an important item which will open door to C language. Keywords are those words which are understood by C compiler, which are understood by C compiler. C compiler will understand this word and it will convert it into appropriate machine level language instruction. So these are very important and they are very few. They are very few. So we can say that C language has got only few very small vocabulary, and that vocabulary is nothing but this set of keywords. સી લેંગ્વેજની અંદર શબ્દકોશ જે છે કેટલો છે, બહુ નાનો છે, અને શબ્દકોશ કયો છે, આ કીવર્ડ છે એ જ એનો શબ્દકોશ, બીજો કોઈ શબ્દને ઓળખતું નથી. We use all these three to create instructions. So statements, instructions are equivalent to sentences. So instructions are equivalent to sentences, and when we write a program using these instructions or set of instructions, set of ordered instructions make a program. Like set of ordered steps make an algorithm, same way set of ordered instructions make a program, and we can run this program and get desired output. Is this clear to all? What does C language consist of and how it is relevant to English language? English language સાથે કંપેર કરીએ આપણે C language ને, તો C language ની અંદર શું આવે છે, આલ્ફાબેટ, ડિજિટ્સ અને સિમ્બોલ્સ આવે છે. પેલામાં ખાલી આલ્ફાબેટ્સ જ છે, 26 આલ્ફાબેટ્સ આવે, જ્યારે આની અંદર 26 આલ્ફાબેટ્સ કેપિટલ અને સ્મોલ અલગ, ડિજિટ્સ 0 to 9 અને સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ જેમ કે ડોલર, હેશ, percentage sign, એન્ડ સિમ્બોલ, સ્ટાર, બ્રેકેટ્સ આપણે બધા કીબોર્ડ યુઝ કરેલું છે, બરાબર? તો all these symbols are known as special symbols and they make a character set of C language. They make a character set of C language, that is alphabet, alphabets of English language. It is equivalent to alphabets of English language. Using this character set we can create constants, we can create variables, and using this character set only keywords are created for us. We don't create them, but they are already there. But using this keywords along with variables and constant, we can create instructions or we can write multiple instructions, and when these instructions are ordered in a proper sequence, then it makes a program and we can run this program and get a desired output. I hope this is clear to all. મારી સામે બધા ભૂત બેઠા છે, હું ભૂતોને ભણાવું છું ક્લિયર. અને એ બોલે તો મને સંભળાતું નથી. હવે એક માણસ બન્યો છે. સારું, ચાલો. So when I was talking about alphabets of English language and said that C character set consists of alphabets, digits, and special symbols, that means alphabets means small a to z and capital A to z, correct? Then digits 0 to 9, and these are special symbols. Using these characters we can create constants and we can create variables. Now next term is identifier. Next term is identifier. What is identifier? Okay, before that I would like to ask, what is keyword for you people? I explained you something about keyword, isn't it? So what is keyword? So keywords are special characters that are used to write a program. Keywords are special words. Keywords are special words Yes, sir. which has got specific meaning in C language, which has got some Meaning. in C language. Those words Yeah. are understood by C compiler.
C compiler wherever finds that word will convert those words into appropriate machine level instructions which our computer can understand. Is this clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. So with keywords, we have got few more words which as a programmer you will define in your program or you will use in your program. તમે પ્રોગ્રામર કીવર્ડ્સ તો કેવા વર્ડ છે જે સી લેંગ્વેજના પોતાના છે, એ કીવર્ડ આપણે યુઝ નહીં કરી શકીએ અને એને માટે સ્પેશિયલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ સીધા કન્વર્ટ કરી આપશે, પણ બીજા વર્ડ્સ પણ તમારે યુઝ કરવા પડશે એઝ અ પ્રોગ્રામર. તો એવા વર્ડ્સને આપણે શું કહીશું? વિલ કોલ ઇટ ધેમ એઝ એન આઈડેન્ટિફાયર. એને આપણે શું કહીશું? વી કોલ ધેમ એઝ એન identifier. So identifier is nothing but a name associated with a function or data object and used to refer to that function or data object. This data object can be anything. It can be variable, constant, it can be array, structure, or any entity which is not available in C language and you want to use it in your program. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. There are certain naming conventions or naming rules for identifiers. હવે આપણે કીધું કે આઈડેન્ટિફાયર એક એવું નામ છે જે સી લેંગ્વેજને ખબર નથી પડતી પણ આપણે આપણા પ્રોગ્રામમાં ઉપયોગ કરવો છે. હવે એવા નામ આપણે વાપરવા હોય તો આપણે એને નામકરણ કરવું પડે, એવું નામ આપવું પડે કે જે સી સમજે અથવા સી વેલિડ ગણે એને. બરાબર? જેમ કે આપણા બધાના નામ રાશિ ઉપરથી હશે. છે રાશિ ઉપરથી બધાના નામ? Sir. હા, તો Yes, sir. ગ્રહ નક્ષત્રમાં તમારો જન્મ થયો હોય એ પ્રમાણે તમને રાશિ મળે ને રાશિમાં જે કેરેક્ટર્સ હોય એ કેરેક્ટર ઉપરથી તમારું નામ પડે. રૂલ કેટલા સરસ છે, જો આપણા નામ કરવાના. નામ ઉપરથી ખબર પડી કે આ કઈ રાશિનો છે અને રાશિ ઉપરથી ખબર પડતી ગ્રહ નક્ષત્ર કયો હતો એનો. સમજાય છે? એટલે જે બ્રાહ્મણો હતા ને એમણે બહુ બધું વિચારેલું હતું પહેલા અને એની ઉપરથી બધું કામ કરતા હતા કે ભાઈ આ ટાઈપના સિચ્યુએશન હતા પ્લેનેટના ત્યારે એનો જન્મ થયો હતો. સમજાય છે બધાને? ઓકે, સમજાઈ ગયું છે આ તો પાક્કું. કે આપણા નામ કઈ રીતે પડ્યા? Yes, sir. હા, વધારે તો બ્રાહ્મણને વધારે ખબર હશે, જે બ્રાહ્મણ હશે ને. મને બહુ જાજી ખબર નથી, પણ સિંહના નામ કઈ રીતે પડે છે અહીંયા લખેલા છે. આપણા નામની અંદર કોઈ લિમિટ છે? આટલું જ મોટું નામ હોઈ શકે? છે કોઈ લિમિટ? હા કે ના તો બોલો કમસે કમ. No, sir. No, sir. No, sir. હા, તમારા નામમાં કદાચ લિમિટ મૂકી દીધી લાગે છે એટલે તમે બધા વિચારો છો ભાઈ હારું આ તો આપણે તો લિમિટ હતી, આ કેમ આવું છે? So when we talk about C language, we have got some restrictions that a name can be maximum of 31 alphabets only or 31 characters only. These 31 characters can be either alphabets, digits or underscore. We have got one special character that is underscore. This symbol is available in our keyboard besides zero number in keypad. ઝીરો નંબરની બાજુમાં જે માઇનસ સાઇન છે એની ઉપર જે સિમ્બોલ છે એને આપણે અંડરસ્કોર કહીએ. સો આલ્ફાબેટ્સ યુઝ કરી શકો તમે, ડિજિટ્સ યુઝ કરી શકો અને અંડરસ્કોર યુઝ કરી શકો. અને મેક્સિમમ કેટલા હોય? 1 to 31. સમ કમ્પાઇલર્સ એલાઉ અપ ટુ 247 કેરેક્ટર્સ. સમ કમ્પાઇલર્સ એલાઉ અપ ટુ 247 કેરેક્ટર્સ. કમ્પાઇલરની કેમ વાત કરે છે? કારણ કે કમ્પાઇલર જ કન્વર્ટ કરવાનું છે. તમે જે પણ પ્રોગ્રામ લખશો ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં એને કન્વર્ટ કોણ કરશે? કમ્પાઇલર કરશે. અને શેમાં કન્વર્ટ કરીને આપશે? મશીન લેવલ લેંગ્વેજમાં, જે મશીન રન કરી શકશે. જો મશીન નહીં સમજે એવા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં કમ્પાઇલર કન્વર્ટ કરશે તો તમારો પ્રોગ્રામ રન ન થાય. એટલે તમારી વચ્ચે અને કમ્પ્યુટર વચ્ચે કોણ છે? કમ્પાઇલર છે, વિચ વિલ convert your English like program into machine level instructions. So identifier consists of maximum 31 characters
and these 31 characters can be alphabets, digits or underscore. First character of your name must be alphabet or underscore. It cannot be a digit. No comma or blanks are allowed within a variable name. So if I write student name, I cannot leave space over here. Employee name cannot have space in it. It can be either continuous or you can use underscore in between to say that here there was space in between. So no commas or blanks are allowed. No special symbols other than underscore are allowed in your name. Keywords cannot be used as identifiers. Those special words cannot be used directly as identifier because it has already got a meaning defined in C compiler. If C compiler identifies that word, it will automatically convert into a specific machine level instructions which are written in C compiler. So we cannot use those words in our program. But you can use these keywords in your program in uppercase. આ બધા શેમાં છે? સ્મોલ લેટર્સમાં છે. આ કીવર્ડ્સ શેમાં છે? બધા લોઅર કેસમાં છે અથવા સેકન્ડ એબીસીડીમાં છે. તો તમારે એ કીવર્ડ્સનો ઉપયોગ તમારે અપર કેસમાં કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. એસ સી ઇઝ કેસ સેન્સિટિવ કારણ કે સી અપર ને લોઅરમાં ફરક સમજે છે. સો સ્ટુડન્ટ નેમ એન્ડ એસ કેપિટલ ઇઝ ઓવર એસ ઇઝ કેપિટલ ઓવર હિયર are different identifiers. આ બે કેવા છે? અલગ અલગ આઈડેન્ટિફાયર છે. Uppercase is used for constant to differentiate it from a variable. This is a general programming practice or coding practice we can say. This is general coding practice that if you are using a constant in your program, then constant name should be in uppercase so that one can easily identify that if it is uppercase then it is a constant. I hope you remember or you need to remember this rules. આ રૂલ્સ તમારે યાદ રાખવા પડશે તો જ તમે આઈડેન્ટિફાયરનું નામ આપી શકશો. આ રૂલ્સ યાદ નહીં હોય તો તમે નામકરણ કરશો એ ખોટું કરશો. હવે નામકરણ કોનું કરવાનું હોય? નામકરણ ફંક્શનને નામ આપવાનું હોય, કોન્સ્ટન્ટને નામ આપવાનું હોય, વેરિયેબલને નામ આપવાનું હોય અને બીજી જે પણ આઇટમ્સ આવતી હોય બધાને નામ આપવાનું હોય. It can be any data object. It can be any data object. Okay. So before I go through all these things, I would like to show you one example of C program. For that, we can use Turbo C or I will directly use online facility which is available to us, and you can practice this C in your mobile also. તમે મોબાઈલથી આ કનેક્ટ થતા હોય ને જોતા હો તમે અને લેપટોપ ન હોય કે પીસી ન હોય તો તમે ઓનલાઈન મોબાઈલમાં પણ આ ઓપન કરીને રન કરી શકશો. You need to remember this site onlinegdb.com. This site will help you a lot. તમે આ સાઇટ ઓપન કરશો એટલે મેં તમને પહેલાં પણ બતાવ્યું કે આની અંદર તમને જાતની લેંગ્વેજના પ્રોગ્રામ્સ લખવા માટે મળે છે અને લેંગ્વેજ તમે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. આપણે સી લેંગ્વેજ લઈએ. હિયર આઈ હેવ રિટન ઇન્ટ મેઇન printf hello world return 0. Correct? Now what is this main? If I remove this part, this is understood that this is the main part of my program from name itself. But what are these brackets doing over here? These brackets are nothing but indicating that it is a function. It is a function. Here also I have got same brackets. Can you see this? દેખાય છે આ બ્રેકેટ? આ બ્રેકેટ Yes, sir. આ બ્રેકેટ Sir. દેખાય છે ને? સેમ બ્રેકેટ છે ને? તો આ પણ શું છે? printf is also a function. Like main, printf is also a function. Is this clear to you? Yes, sir. અને આ બ્રેકેટથી આપણે એટલું સમજી શકીએ છે કે આ એક બ્લોક છે. This is one block or this is one module which will be executed together, which will be executed in one go. Means if it has got 10 instructions in it, then it will be executed as one instruction only. Is this clear to you people? આ બ્રેકેટ એવું કંઈક બતાવે છે ને કે આખું એક જ પાર્ટ છે. હા કે ના?
Yes, sir. હા અને Yes, sir. અને એ કોનો પાર્ટ છે mean નો છે કોનો પાર્ટ છે mean function we have already learned in our maths that આ લોડ થાય તો મજા આવશે જોવાની okay you must have learned in your maths that f of x is equal to x square minus 3x plus 16. Now if I say f of 2, what it will do? It will say 2 square minus 3 into 2 plus 16, correct? Answer will be 4 minus 6 plus 16. It will be how much? 14. Am I correct? If Yes, it is sir. f of 3, Yes, sir. then it will be 3 square minus 3 into 3 plus 16. And this will come to how much? 11 or 16? 16. 16. Okay, there is one 16. more function. F g of x comma y equal to x cube minus 3 into xy plus 6x square y plus 10. Now if I say g of 3 comma 2, what it will do? It will say 27 minus 3 into 3 9 into 2 18 plus x square it is, so 9 into 6 how much? 54. 54. 54 into 2 108. how much? 108. 108 plus 10. So what is total of this? 127. 127. So you know this kind of operations which you have learned in or functions which you have learned in maths, correct? So here parenthesis indicate that it is a function. આ parenthesis શું બતાવે છે? ફંક્શન છે. અને આ ફંક્શન ની અંદર ગુજરાતીમાં શું કહો આને? કોઈ ગુજરાતી મીડિયમ માંથી છે? ભાઈ ટાઈપ ના કરશો, બોલો ને. તો ગુજરાતી મીડિયમ વાળા બોલો આને શું કહેવાય? યાદ છે કે ભૂલી ગયા? સંબંધ કહેવાતું હશે સર લગભગ. શું કહેવાય? સંબંધ. સંબંધ. ઓકે, સારું, સંબંધ સારા છે આપણા. સો આને એની અંદર x અને y ને શું કહેવાય? ચલો ચલ. શું કહેવાય? ચલ. ચલ means what? ચલ એટલે શું? ચલ એટલે વેરિયેબલ, જેની વેલ્યુ બદલાશે. ચલ એટલે બદલાઈ જાય ને, ચંચળ, હા કે ના? હા સર. સો x ની વેલ્યુ તમે જે આપો એ હા, થશે, sir. y ની વેલ્યુ તમે જે આપો એ થશે. તો x ઇક્વલ ટુ 3 થઈને y ઇક્વલ ટુ, ફરી હું લખું x g of 12,13, તો એ પ્રમાણે જશે ને? તો અહીંયા બધી ફિગર્સ એ પ્રમાણે રિપ્લેસ થઈ જશે ને, હા કે ના? હા સર. ઓકે, સો અહીંયા જે વેલ્યુ આપીશ એ પ્રમાણે મને રિઝલ્ટ મળશે. This is a function which takes some values for its variable and give equivalent answers. Understood? So what is f? It is a function. What is g? It is a function. Same way in our program also we have got main function, we have got printf function. Printf function takes one value, hello world, and it prints a message. Understood? If I run this program,
it prints a message, hello world. Are you getting it or not? If I write same function again, printf and welcome to, we had seen AIT AAU, and then we need a semicolon. Like see, I've written in same way. મારે જે પણ જોઈતું હતું મેં એ જ રીતે લખી દીધું, જેમ ઉપર હતું એ જ રીતે. And again I run this program. So it says, hello world, welcome to AIT AAU. Can you see this? Yes, sir. Okay. So what I'm doing, I'm using same g of x or f of x, and I'm providing value in it. Instead of x, I am saying hello world. Instead of x, I'm saying welcome to AIT AAU. Are you getting it or not? So this is a function which takes different values and gives equivalent answers or relevant answers. જે આન્સર આવો જોઈએ એપ્રોપ્રિએટ આન્સર આપણને આપશે. બરાબર છે? તો આન્સર આપણને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે. What is the purpose of this function? This function printf will help me to give output to the user. મારે રિઝલ્ટ બતાવવું હોય યુઝરને, કોઈ મેસેજ પ્રિન્ટ કરવો હોય, મેસેજ આપવો હોય યુઝરને, તો આઈ શુડ યુઝ printf ફંક્શન. printf ની અંદર હું જે પણ લખીશ એ મેસેજ તરીકે યુઝરને દેખાશે. આર યુ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? Yes, Yes. sir. Okay, so this is my function. This is another function. I can write it for 100 times, or I can write it continuously also. હું એને આ રીતે કન્ટિન્યુઅસ પણ લખી શકું છું, એવું જરૂરી નથી. આવું પણ લખાય તો પણ મને સેમ રિઝલ્ટ મળશે ને? હા કે ના? આનું રિઝલ્ટ પણ એવું જ આવશે ને? Yes, sir. ઓકે, Yes, sir. જોઈ લઈએ ને એકવાર. રન કર્યું મેં ફરી. હેલો વર્લ્ડ આવી ગયું, સેમ રિઝલ્ટ. મેં પાછું લાવી દીધું અંડુ કરીને. મારે નેક્સ્ટ લાઈન ઉપર જોઈએ છે, વેલકમ ટુ એઆઈટી. ક્યાં જોઈએ છે? નેક્સ્ટ લાઈન ઉપર જોઈએ છે, અને હેલો વર્લ્ડની જગ્યા ઉપર મારે ખાલી હેલો આપવું છે. હેલો વેલકમ ટુ એઆઈટી એવો મેસેજ આપવો છે. તો મેં વર્લ્ડ રિમૂવ કર્યું અને હવે આને રન કરીશ. તો હેલોને વેલકમ ટુ એઆઈટીની વચ્ચે સ્પેસ આપે છે, વર્લ્ડ નીકળી ગયું ને સ્પેસ આપે છે, પણ નવી લાઈન ઉપર નથી આવતું. ઇફ આઈ વોન્ટ અ ન્યૂ લાઈન, તો જ્યાંથી મારે નવી લાઈન જોઈતી હોય ત્યાં આગળ હું શું લખીશ? બેકસ્લેશ એન લખીશ. શું લખીશ? બેકસ્લેશ. વાહ, જય કૃષ્ણ, મજામાં ને? બેકસ્લેશ એન લખીશ. બેકસ્લેશ એન વેલકમ ટુ એઆઈટી. ઇફ આઈ રન ધીસ પ્રોગ્રામ, can you see this difference? hello first line ઉપર, welcome ક્યાં આગળ? next line ઉપર આવે છે. તો બેકસ્લેશ એન લગાવવાથી મને નવી લાઈન મળે છે. if I want a on new line, what should I do? I should put backslash n over here. હું એની આગળ backslash n મૂકી દઈશ તો એ ક્યાં આવશે? નવી લાઈન ઉપર આવશે. એ અત્યારે સેમ લાઈન ઉપર છે ને? હવે ફરી રન કરું. can you see this? hello welcome to AIT and your AU is on new line. જોવા મળે છે? ખ્યાલ આવે છે? હા. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. So my purpose is solved, that using this we have accomplished our first algorithm. આપણો પહેલો algorithm હતો એ પ્રમાણે આપણે કામ કરી નાખ્યું. બરાબર? Now our second algorithm was for addition of two numbers, a equal to 10, b equal to 15, and c equal to a plus b. Correct? And then I want to print value of c. printf, I will say c. Correct? And I will say semicolon. Here we are using semicolon to indicate the mark of sentence or statement. In C we call it as a statement. In our English language we call it as a sentence. So sentence ની end માં શું આવે? full stop આવે. અને C ના statement ની પાછળ શું લાગે? semicolon લાગે. શું લાગે છે? Semicolon. Okay, so after each and every statement I have got a semicolon. જ્યાં પણ semicolon આવે એટલે statement પૂરું થઈ ગયું ગણાય. Now a equal to 10, b equal to 5, c equal to a plus b. I am running this program with errors. And in the error આવશે compilation failed due to following errors.
return data type defaults to an integer. પછી અહીંયા નીચે જઈશ ને તો મને બીજી બતાવશે એરર. અને થોડું મોટું કરી લઉં. અનડિક્લેર્ડ જો બતાવે, જોયું તમે? ઇટ સેઝ અનડિફાઇન્ડ ઓર અનડિક્લેર્ડ. અહીંયા તમે લોકલી હોત એટલે કોલેજમાં પ્રેઝન્ટ હોત તો જે આપણી પાસે છે એની અંદર શું આવતું હોત? અનડિફાઇન્ડ આવે છે. અને શું કહે છે? અનડિક્લેર્ડ. એ કેવું છે? ડિક્લેર નથી કર્યું. એ શું છે મને ખબર નથી, બી શું છે મને ખબર નથી, સી શું છે મને ખબર નથી. તમે બધું વાપરવા માંડ્યા. મને તો શું ખબર છે? ખાલી મેઇન ખબર છે અને પ્રિન્ટએફ ખબર છે, રિટર્ન ખબર છે, બાકી મને ખબર પડતી નથી. સો આઈ નીડ ટુ ડિક્લેર વોટ ઇઝ A, B and C. So A, B, C, these are three identifiers which can store integer value. Is this understood? A, B and C are three identifiers which can store integer value. Now I can use A, B and C in my program, and if I run again, what it gives as an output? It is showing some very typical message. See here, whenever you get an error, try to understand each and every line or word of your error. તમારા એરરનો એક એક વર્ડ સમજવાની કોશિશ કરો. Passing argument 1 of printf makes pointer from integer without a cast. So અને અહીંયા એવું પણ કહે છે નીચે expected but argument is of type integer. કેરેક્ટર જોઈએ છે ને એવું કંઈક દેખાય છે, પણ આપણે શું આપ્યું છે? ઇન્ટીજર આપ્યું છે. યસ, સી ઇઝ ઇન્ટીજર. મેં પ્રિન્ટએફમાં શું લખ્યું? ઇન્ટીજર લખ્યું. જો આમાં લખું તો ચાલે, ડબલ કોટમાં જેવું નીચે હેલો લખ્યું જેવું લખી દઉં તો ચાલે. આઈ એમ ડુઈંગ સેમ થિંગ. ચાલી ગયું, પણ સી અહીંયા આવી ગયું જો ખાલી. સો અગેન આઈ એમ રોંગ. આઈ નીડ આન્સર 25. 25 ની જગ્યાએ સી પ્રિન્ટ કરે છે. તો અત્યારે તમને ઓડ લાગશે, પણ હું ખાલી તમારા સમજવા માટે અથવા એરર રિમૂવ કરવા માટે હું ખાલી લખી દઉં છું. અને જો તમે આગળ સી શીખેલા જ છો તો તમને ખ્યાલ પણ આવી જશે વોટ આઈ હેવ ડન ઓવર હિયર. હું હેલોની આગળ પણ બેકસ્લેશ એન લખી દઉં તો હેલો પણ નવી લાઈન ઉપર આવશે. આવું સીમાં જે સી લખાઈને આવ્યું હતું સી ને હેલો જોડે, એવું જોડે લખાઈને નહીં આવે. If I run this program, I will get my desired output 25. 25 hello, welcome to IIT AU. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Forget about Yes, this sir. statement, but my purpose is solved to add two numbers and display its addition. બે નંબરનું ટોટલ કરું ને એનું એડિશન ડિસ્પ્લે કરું, એ સોલ્વ થઈ ગયું. સમજાઈ ગયું? આ વોટ ઇઝ આઈડેન્ટિફાયર? યુ કેમ ટુ નો અબાઉટ આઈડેન્ટિફાયર ઓલ્સો. જો આઈડેન્ટિફાયર મેં ડાયરેક્ટલી યુઝ કર્યો તો મને કહે છે અનડિક્લેર્ડ કહે છે. હાઉ ટુ ગીવ અ મેસેજ ઓન ધ સ્ક્રીન એ પણ આપણને ખબર પડી ગઈ. પડી ગઈ ને ખબર? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ઓકે. So your program is ready. You know how to write simple programs. You can write such kind of programs in online GDB for addition, subtraction, division, multiplication, for square, and you can give output in same way. તમે આ રીતે આઉટપુટ પણ આપી શકશો આવું લખીને. આ શું છે આપણે પછી જોઈશું. અત્યારે %d શું કરે છે અહીંયા. બટ યુ કેન પ્રેક્ટિસ સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ બાય યોર ઓન on your mobile or laptop or PC. I will end here for today. We'll see about constants, variables and keywords tomorrow, and again basic structure of C program, main structure of C program tomorrow, or no, it's not tomorrow, on Monday. On Monday at 4 o'clock, isn't it? On Monday we'll see about these things. Today we'll stop here. Have you got any doubt? No, sir. Okay, then આપણે એકબીજાને આવજો કહીને છૂટા પડીએ. બરાબર? કોઈને ડાઉટ હોય તો કહી શકે છે. મને વોટ્સઅપ નહીં કરતા મહેરબાની કરીને. હો ને?